rhythm, play around with it, and then go to another rhythm, play around with it. Or you can take one rhythm and just play that entire rhythm over the song and change the notes based on the harmony. So that's two ways you can approach it. Dice que puede tocar un ritmo y luego ese le da pie a otro ritmo y lo va a ir desarrollando con todos los solos. O puede agarrar un mismo ritmo melódico e irlo modulando dependiendo del acorde en el que se va moviendo, que son todas las dos formas de hacerlo. And so that rhythm, the notes and the rhythms that you play end up becoming their own melody. So you're really making your own melody. It might not be a standard melody that somebody else wrote, but you're writing it yourself. Que esos dos motivos se pueden volver, de hecho, hasta una melodía no necesariamente como lo que es un estándar, pero es una nueva melodía que ya es tuya. And so that's really important for you to, I try to encourage my students to play a cappella as much as they can and try to get that sense of time kind of ingrained in you. Que siempre trato de sus estudiantes de tocar a capela y ser constantes con el tiempo, ¿no? Para que puedan construir. And so, yeah, that's one way you can think of it. And also with these instruments, with wind instruments, we also have to think about the range that we want to play in. You want to think about how to build your solo based on the high notes or the low notes and the kind of energy you want to give to the song, to the crowd. Y otro elemento que también hay que enfocarse mucho en el registro, qué tan bajo, qué tan alto está tocando, porque eso también impacta mucho ahora sí que en lo que el oyente va a escuchar, la energía que se va a crear. Entonces no nada más en lo rítmico, pero también la cuestión de rango. And to really get a sense of the masters and how they did it, you have to listen to, for trumpet players, I like to listen to cats that would build a solo, and some players like Lee Morgan would start his solo up here. And so his range would be way up here, and then he'd play a lot up here, and then he'd build it a bit, and then he'd build it, and then maybe taper off a bit. So there are different ways of conveying your tessitura, well, the range of your instrument. But you have to also put that in context with the solo that went before you, or how you want to hand off your improvisation to the next person that's solo. Dice que hay un trompetista que se llama Lee Morgan, por ejemplo, que él, usualmente ya ves, todos los solos comienzan abajo, suben, van al éxtasis y luego, que ese siempre, casi sus solos comienzan arriba, con un registro muy agudo, suben todavía un poco más, se queda por ahí y luego ya baja. Pero todo depende no tanto de cómo lo quieras hacer tú, sino cómo se lo quieras dejar a que te siga, o de dónde vienes. O sea, entonces no tienes que utilizar ahora sí que tu musicalidad para saber en qué contexto vas a estar tocando el solo, porque si el otro viene muy abajo y empiezas muy arriba, muy contraste, a lo mejor no queda, entonces tienes que levantarlo dándole de foco y tú se la pasas así. Yeah, I don't want to go too fast or too off topic. I want to go over the idea of quoting. If you're familiar with quoting songs and other songs. Que si dice que no quiere entrar muy adentro en eso porque es bastante extenso, pero quiere empezar a ver otras técnicas como lo de quoting, que es cuando tomas un pedazo de una canción y la metes dentro de tu solo. ¿Sí han escuchado esto? Sí. Entonces, there's no translation for quoting. Oh, okay. But I really don't know what it means. So okay. I don't know what it means. Yeah, the guy I'm sitting next to is a master at quoting. It's a maestro, quoting maestro. Que él es uno de los masters de esa técnica de utilizar una melodía. I learned a lot from playing with him. Que aprende mucho de vuelta. About the art of quoting, because it can be overdone or kind of in a way that doesn't really fit the context of a song or where you're playing or who you're playing with. But Walter has a way of making it sound so smooth, and it'll
pass over your ears and you won't realize it until it's gone and he's on to something else. So there's an art to doing it. And that just comes with knowing a lot of melodies and transcribing melodies. I think that helps you develop the ability to quote songs within songs. And I don't want to go too fast, but I'll tell you one story. One thing that I do, I play at a club in Boston. Well, let me tell you that I think what you said. Lo que estoy diciendo es de que la forma que la experiencia que tuvo cuando tocaba con Walter, cuando estaba improvisando a veces, dice no nada más es de tocar canciones a lo loco, y lo puedes sobrehacer o hacer muy poco. Que lo que hacía era que empezaba a tocar y por ahí metía como que la canción y tú te estabas pegando y ella estaba en y ya se llevaba. Entonces que es un arte y que la forma de hacerlo es transcribiendo mucho y transcribiendo muchas melodías, conociendo muchos temas para que tenga recursos para hacerlo. And so, you know about Wally's. We've all played at Wally's. It's a really small club, and what happens it happens almost every week. Somebody will come and they want us to play Happy Birthday for them. Happy birthday. Hay un club en Boston que se llama Wally's, donde hemos tocado todos en algún momento. Es así un legendario de jazz muy chiquitito, y es jazz totalmente. Pero que eventualmente cada semana llega un loco que viene a pedir del cumpleaños que pues tienen que tocar. And so they'll ask me, and I'll say, oh, sure, we'll play Happy Birthday. And so we'll go and play a song like All the Things You Are, and I'll just quote Happy Birthday in the song. And so they'll say, oh, that's Happy Birthday. Oh, yeah. And they'll give us a tip sometimes. Que a veces están tocando cualquier tema, no lo tocaban el tema, pero tocaban esa canción dentro de un estándar. Entonces, para la gente que lo escuchaba, ok, la estoy tocando. So that's one of the instances where it's a good time to quote that song. Because if you want to make some extra money and they ask you to play the song, and you don't want to just stop and play that song and then go and play Cherokee, you can maybe sneak the song in just melodically, and then they'll know, okay, that's great, that's Happy Birthday. I know that melody. Sí, o sea, que es saber cuándo, ¿no? Porque a lo mejor puedes ganar algo de pero que, sobre todo saber cuándo, pues es lo que va a explicar ahora. And I'll tell you one more story. We played at a club, you probably played at it too, the Wonder Bar. Remember the Wonder Bar? The owner of that club, he liked this song called Chicks Tune. That was his favorite song. But he had some narcotics problems. Well, so he was sometimes happy, sometimes really mad, and we never knew how his mood was when he came into the club. And when we start playing, when he walked into the club, if I would look at him, and if he looked kind of mean and upset, then I quote, I'm humming the wrong song. So I hum that song, I quote it, and the band would go into that song. We go straight into the song, and then he'd like cheer up, and we keep our gig. Que hay otro club en Boston que se llama The Wonder, donde había tocado, y que el dueño le gustaba esta canción mucho. Entonces, que siempre cuando él entraba, pues tenía que verlo y decir cómo estaba, si estaba contento, bueno, vamos a tocarlo así, estaba medio triste, bueno, vamos a tocarlo así. Y siempre que entraban, siempre tocaban la canción. Entonces, no importa en qué canción estaban, ellos se iban y los músicos ya sabían que iba por ahí. Entonces, dependiendo, ¿no? Cómo venía y ahora sí que cómo se sentía el tipo, y dice que eso pues fue lo que lo mantuvo la tocada, que no la perdí, tocando ahí un buen rato. Yeah, so I'm thinking how we can do this. You want to see? Got a pass. I don't want to ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Maybe we can play that song again. I can quote some songs. Just to give ¿Y you a saben el feel. tema de All the Things You Are?
¿Sí lo conocen todos? No. Estamos vendiendo no one. Oh, okay. So this is something that they... Maybe like, ¿Sí conocen los blues? yeah, blues, yeah. ¿Sabes conocen los blues? Sí. ¿No? Más o menos la forma. Sí. ¿Sí? Ya. Well, you can quote some stuff too. How to do this job. songs you may have heard? Morning. Morning, yeah. Happy birthday. Happy birthday, yeah. Anything else? ¿Qué quieres?